Now we are going to do the activities of Unit 8 in your workbook. Do you remember the topic? Reading is fun. Let's move on to the activities, starting from Activity 1. Here is an extract from one of the famous 5 books written by Enid Blyton. 5 have plenty of fun. Read it and do the activities that follow. දොළ පුතාලට මතකයි අපි එක එක පොත් ගැන කතා කරා. පොත් වලින් සමහර වෙලාවට අපි extracts කියුවා. ඒවත් මතක තියාගෙනම මේ activities පටන් ගමු. Now we will read the extract from this story. 5 have plenty of fun. All was quiet in Kirin cottage. The 2 boys slept soundly in their room. And the girls, George and Anne, slept without stirring in theirs. Berta was up in John's attic room and hadn't moved since she had flopped into bed. පටන් ගන්නේ කොයි වගේ අවස්ථාවක් විස්තර කරලාද? Quiet. බොහොම නිශ්ශබ්ද වෙලාවක්. පිරිමි ළමයි දෙන්න. 2 boys slept soundly. ඒ දෙන්න හොඳටම තදින්ම නිදි. ගර්ල්ස්ලත් මොනවද කරමින් හිටියේ? ඒගොල්ලොත් නිදාගෙන හිටියේ. එතකොට Berta up in John's attic room and hadn't moved since she had flopped into bed. අපි බලමු ඒ කවුද කියලා. Timmy was on George's feet as usual and Sally the poodle was curled up in the crook of Berta's knees. Then මේ Timmy and Sally කියලා ඉන්නවා 2 dogs. ඒගොල්ලෝ ගැනත් මේ විස්තර තියෙනවා ළමයි එක්කම. What is the comparison here given to describe Sally? Sally the poodle was curled up in the crook of Berta's knees, looking like a ball of black wool. Nobody stirred. Ball of black wool. Black wool වලින් හදපු බෝලයක් වගේ තමයි පෙනුනේ. Nobody stirred. A black cloud crept up the sky. Crept up the sky. And blotted out the stars one by one. එතකොට අපිට පේනවා රෑ දැන් මේ black cloud එකක් බොහොම අඳුරු වලාකුළක් ඇවිල්ලා මොකක්ද උනේ? blotted out the stars. අපි කියන්නේ blot වෙනවා කියන්නේ පේන්නේ නැතුව ගියා මේ තරු ටික වලාකුළ නිසා. one by one. එකින් එක තරු පේන්නේ නැතුව ගියා. Then a low roll of thunder came. ඊළඟට ඇහුණු ශබ්දය මොකක්ද? thunder. ගොරවන ශබ්දය ඇහුණා. It was far off and only a rumble. දරුණු ගොරවන ශබ්දයක් නෙවෙයි, ටිකක් ඈතින් ඇහුණ දුර්වල ගොරවන ශබ්දයක්. But it woke both the dogs and it woke Anne too. ඒ වුණාට කී දෙනෙක් හැරුණාද මෙතන? Both the dogs and දෙන්නම මෙතන 2 dogs and Anne. 3 දෙනෙක් නැගිට්ටා මේ සද්දෙට. She opened her eyes, wondering what the noise was. මොකක්ද මේ ශබ්දය? කියලා හිතමින් ඇහැරලා බැලුවා. Then she knew it was thunder. දැන් මේ ගොරවනවා කියන එක තේරුණා. Oh, I hope a storm won't come and break up this wonderful weather. ගොරවනවා ඇහෙනකොටම හිතන්නේ ඊළඟට වහිනවා කියන එකනේ. එතකොට මොකක්ද එයා කිව්වේ? I hope a storm won't come. Will not. Storm එකක් සුළඟක් ඇවිල්ලා කුණාටුවක් ඇවිල්ලා wonderful weather. මේ ඊටාම ලස්සනට තියෙන ඊටාම හොඳින් තියෙන මේ කාලගුණික තත්වය වෙනස් වෙන එකක් නෑ නේද? කැඩෙන එකක් නෑ නේද කියලා ඉක්මනටම එයාට හිතුණ සිතිවිල්ල. She thought as she lay and listened. දැන් ඊට පස්සේ අහගෙන හිටියා මොකද ඊළඟට වෙන්නේ කියලා. She turned towards the open window
and looked for the stars, but there were none to see. Turn towards the open window. ඇරුණ ජනේලෙ පැත්තට හැරුණා. Looked for the stars. බැලුවා තරු තියෙනවද කියලා. හැබැයි none to see. There were none to see කියන්නේ කිසිම තරුවක් දකින්න තිබුණේ නැහැ. Well, if a storm's coming, මෙතන මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? Contracted form එකක්. හැබැයි එතන තියෙන්නේ storm is කියන එක short කරලා. අපි දන්නවා contracted forms are there for two things. One is for short forms, one is for ownership. Here it's storm is coming, short form. I'll go and watch it at the window. දැන් කිව්වා කුණාටුවක් එන හින්දා මම ගිහිල්ලා ජනේලෙ ළඟට බලන්නම්. Thought and හිතුවා. It should be a magnificent sight over Kirin Bay. මෙතන ඉතාමත්ම සුන්දර දර්ශනයක් ඇති කියලා හිතුවා. I'm so hot too. I'd like a breath of fresh air at the window. දැන් මේ රස්නේ වෙලාවේ ගිහිල්ලා හොඳ නැවුම් වාතය ආස්වාස කරන්නත් පුළුවන් ජනේලෙ ළඟට කියලා හිතුවා. ගියොත් කියලා හිතුවා. She got quietly out of bed and padded over to the open window. She leaned out, sniffing the cool air outside. ජනේලෙ ළඟට ගිහිල්ලා හොඳට එළියේ තියෙන වාතය, පිරිසිදු වාතය ආස්වාස කරමින් හිටියා. The night was very dark indeed. ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ ගොඩක් තහවුරු කරනවා මේ කියපු අදහස. Night was very dark. මේ රාත්‍රිය ඉතාම අඳුරුයි. Because of the great black cloud. The thunder came again. ආයිමත් ගොරවන ශබ්දය ඇහුණා, but not very near. Just a low growl. ඒ කියන්නේ ළඟින් නෙවෙයි ඇහුනේ, බොහොම පල්ලෙහා ගොරවන ශබ්දයක්, දුර්වල ගොරවන ශබ්දයක් තමයි ඇහුනේ. Timmy jumped off George's bed and went to join Anne. He put his great paws up on the windowsill. ඒ කියන්නේ windowsill කියන්නේ ජනෙල් කණ්ඩේ උඩ තියාගෙන, අත් දෙක තියාගෙන and looked out solemnly over the bay. එයාත් බොහොම බරපතල වැඩක් කරනවා වගේ ටිමි බලාගෙන ඉන්න ගත්තා බේ එක දිහා. And then both he and Anne heard another sound. ඉස්සෙල්ලා ඇහුනේ only thunder. Now they hear another sound. A far away chug 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 chug. අලුත් ශබ්දයක් දැන් ඇහෙන්න ගත්තා. It's a motorboat, said Anne, listening. Isn't it, Timmy? ටිමීගෙනුත් අහනවා. motorboat එකක් වගේ නේද? Someone's having a very late trip. කවුරු හරි බොහොම රෑ වෙලා පරක්කු වෙලා යන ගමනක් වගේ. Can you see any ship lights, Tim? I can't. මොනවත් light පේනවද? මේ නැහැ. The engine of the motorboat cut out just then, and there was complete silence except for. චුට්ටක් අපි නැවතිලා බලමු මේ මොකද්ද කිව්වේ කියලා. Engine of the motorboat cut out just then. ඒ වෙලාවෙම motorboat එකේ engine සද්දේ නතර වුණා. ඊට පස්සේ complete silence. ඒ මොකද්ද? සම්පූර්ණයෙන්ම නිශ්ශබ්ද වුණා. Except for මොකක් හැරෙන්නද? The swish swash swish of the waves on the beach. Waves. එතකොට මේ රළ ගහන ශබ්දයට අමතරව, වෙරළේ රළ ගහන ශබ්දයට අමතරව වෙන කිසිම ශබ්දයක් නැහැ කියන එක. And strained her eyes to see, and බොහොම පරීක්ෂාවෙන් බලාගෙන හිටියා, බොහොම කල්පනාවෙන් eyes to see, ඒ කියන්නේ යාට යම් මහන්සියක් දැනෙන මට්ටමටම බලාගෙන හිටියා. If she could spot any light anywhere to show where the motorboat was. කොහෙන් හරි ලයිට් එකක් පේනවද? කොයි පැත්තේද මේ බෝට් එක, මෝටර් බෝට් එක තියෙන්නේ කියලා දැනගන්න. It sounded quite far out on the bay. Quite far. සෑහෙන්න
ඈතින් වගේ තමයි ඒක ඇහුනේ. Why had it stopped on the water? Why hadn't it gone to the jetty? ඇයි මේක වතුරෙම නැවැත්තුවේ කියලා දැන් ප්‍රශ්නයක් එනවා. Then she did see a light. ඔන්න දැන් එකපාරටම light එකක් දැක්කා. But a very faint one. Was it a bright one? No. හරිම අඳුරු. ඒ කියන්නේ light එක හරිම අඳුරුයි බොහොම ආලෝකමත් එකක් නෙමෙයි. යම්තම් තමයි එළියක් තිබුණේ faint light එක. Right out at the entrance of the bay. ඇතුල් වෙන තැන. Entrance. bay එකට ඇතුල් වෙන තැන. About the middle. It shone for a while. මොකද්ද මේ shone කියන්නේ? Shine කියන verb එකේ past tense එක. Shone. It shone for a while, moved here and there, and then disappeared. පොඩ්ඩක් වෙලා දිලිසුණා, පෙවුණා light එක. ඊළඟට එහෙට මෙහෙට ගියා, moved here and there, and then disappeared. එකපාරටම නැති වුණා. Anne was puzzled. දැන් Anneට හරිම ලොකු ප්‍රශ්නයක් මේ මොකද්ද මේ උනේ කියලා. මොකද්ද මේ light එක? Now you have an activity to state whether these are right or wrong, true or false. Let's first read the sentences and see. The incident described happened in the night. The incident described happened in the night. ඒක රෑ තමයි උනේ. ඇයි අපි දැක්ක මේ dark cloud එකක් තිබුණා. තරු නැති වුණා කිව්වා. Blotted කිව්වා stars වලට. So this statement is true. Then we have one dog was sleeping with the children. එක්කෙනයිද හිටියේ? නෑ. There were two dogs. Both කියන වචනේ තිබුණා පුතාලට මතකයි. Then one dog is wrong. We can put false here. The window was open when the children went to sleep. There was a place about an open window. So you can read that and see. පුතාලට කියවලා බලන්න පුළුවන් open window කියලා පැහැදිලිවම තියෙනවා. True. George joined Anne to watch the storm at the window. කවුද Anne එක්ක එකතු වුණේ? මේක බලන්න. Timmy was on George's feet as usual කියලා තිබුණා. Sally ගැනත් තිබුණා. Then she opened her eyes. She opened her eyes wondering what the noise was. ඊට පස්සේ තමයි මේ ශබ්දය මොකක්ද කියලා හිතලා බලලා ඒක හොයාගන්න බැරි වෙනකොට තමයි ජනේලෙ ගාවට ගියේ මේ මොකක්ද කියලා බලන්න. දැන් කවුද ආවේ ජනේලෙ ගාවට? George ආවද? Timmy jumped off George's bed and went to join Anne. Timmy තමයි ආවේ Anne එක්ක මේ දේ බලන්න ජෝර්ජ්ගේ ඇඳෙන්. එතකොට ජෝර්ජ් හිටියේ නෑ. So we can write false here. Anne saw a faint light at the entrance of the bay. Faint කියන එක අපි කතා කරන වෙලාවෙම highlight කරලා කතා කරා. ඒක මතකයි. True. Underline the correct answer. 3 answers are given. You have to choose the correct answer. Who was not sleeping up in the attic room? Berta, George, Sally. මේ තුන් දෙනාගෙන් කවුද attic room එකේ නිදාගෙන හිටියේ නැත්තේ? මතකයිද පුතාලට පටන් ගත්තෙම ඒගොල්ලන් නිදාගෙන හිටපු හැටි කියලා. George and Anne slept without stirring in theirs. Berta was up in John's attic room. එතකොට
ඒක හරි එක නමක් තිබුණා. And then Timmy, where was Timmy? Timmy was on George's feet. එතකොට George and Anne ඒ දෙන්න එකට හිටියේ. එතකොට Sally the poodle was curled up in the crook of Berta's knees. එතකොට අපි දැක්ක Sally, Berta කියන නම් දෙකම එකට තියෙනවා. ඒ නිසා George තමයි මෙතනින් not කියන එකට අදාළ වෙන්නේ. Now look at number 2. The low roll of thunder woke ඇහැරෙව්වේ මේ ගොරවන ශබ්දයෙන් ඇහැරුවේ කවුද? And only and one of the dogs and the two dogs. කී දෙනෙක් ඇහැරුණාද කියලා කොතනද තිබුණේ කියලා පුතාලට මතකද? මෙතන තියෙනවා it was far off and only a rumble, but it woke both the dogs and it woke Anne too. එතන පැහැදිලිවම තරේ තියෙනවා Anne and the two dogs. Anne went to the window to watch the storm coming. කුණාටුව එනවා බලන්නද ගියේ? See the motorboat එක එනවා බලන්නද ගියේ? Close the window. ජනේලෙ වහන්නද ගියේ? ඉස්සෙල්ලම ගියේ storm එක බලන්න. ඒ ගියාමයි motorboat එක ඇහුනේ. A sound that Anne did not hear was. ඇහුනේ නැති ශබ්දය මොකක්ද? A noise of thunder, a dog barking, a sound of waves. අපි දැක්කා ගොරවන ශබ්දේ, රළවල ශබ්දේ දෙකම ඇහුණා. එහෙනම් ඇහුනේ නැත්තේ මොකද්ද? A dog barking. The light Anne saw was මොකක්ද Anne දැකපු light එක? Very bright, moving, very near. හුඟක් ළඟද? නෑ. Not near කියලා කිව්වා. Very brightද? නෑ. Very faint කියලා කිව්වා. එහෙනම් moving කෙලින්ම කියලා තිබුණා moving here and there කියලා. Activity 3 is also based on the extract you just read. What happened to Anne on that day is given below, but the sentences are not in the correct order. Correct order. මේ වගේම පුතාලා දැන් ගොඩක් කරලා තියෙනවා. order එක වැරදි නම් මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? Put them in the correct order by numbering the sentences from 1 to 10 in the boxes. First, we will read the sentences. Otherwise, we can't put them into the correct order. Next, Timmy too jumped off bed and joined Anne. එතකොට Timmy join වුණා Anneට and then පැනලා කියන එක. She wondered for some time and then understood it was thunder. පොඩ්ඩක් වෙලා හිතලා ඊට පස්සේ තේරුම් ගත්ත මේ තමයි ගොරවන ශබ්දය කියලා. First Anne heard a sound and woke up. First කියලා තියෙන හින්දා අනිවාර්යයෙන් මේක නම් එන්න ඕනේ පළවෙනියටම තමයි. We can even put it now. අපිට මේක දැම්මම දාන්නත් පුළුවන්. First කියලා තියෙන නිසා. ඊටු ටික කියවලා බලමු දැන්. And then both of them heard another sound. ඊට පස්සේ දෙන්නටම ඇහුණා තවත් ශබ්දයක්. Then there was complete silence except for the sound of waves. තිබුණේ ඊටාම ගැඹුරු සම්පූර්ණ නිශ්ශබ්දතාවයක් රළ පහරේ ශබ්දයට ඇර. Later, Anne saw a faint light which disappeared after a little while. Anne දැක්ක බොහොම අඳුරු එළියක් which disappeared. නැති වෙලා ගියා පොඩ්ඩකට පස්සේ after a little while. After that, she got out of bed and walked to the open window. After that, එයා ඊට පස්සේ ඇඳෙන් නැගිටලා ජනේලෙ ගාවට ගියා. Next, she turned towards the window and looked at the sky. ඊළඟට turn towards the window. ජනේලෙ පැත්තට හැරිලා
අහස දිහා බැලුවා. Then she decided to watch the coming storm. එයා තීරණය කරා storm එක නැත්තම් කුණාටුව බලනවා කියලා. Finally, Anne lay awake, puzzled at what she heard and saw. Finally කියලා තියෙනවා. ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම එතකොට අපි දන්නවා number 10. But we have to put the other numbers. Let's start now. First, Anne heard a sound and woke up. We have already put 1 in that. Then what happened? She wondered for some time and then understood it was thunder. ටිකක් වෙලා හිත ඉන්නකොට ඒක thundering කියලා දැක්කා. ඊළඟට මොකද්ද උනේ? Next, she turned towards the window and looked at the sky. ඊළඟට බැලුවා අහස දිහා ජනේලෙ පැත්තට හැරිලා. ඊළඟට මොකද්ද? Then she decided to watch the coming storm. මෙතනදි තමයි තීරණය කරේ storm එක බලනවා කියලා. ඊට පස්සේ අපිට පේනවා එයා කරපු දේ after that කියන එකෙන් she got out of bed and walked to the open window. She got out of bed and walked to the open window. window එක ළඟට ඇවිදගෙන ගියාට පස්සේ මොකද්ද උනේ? Next, Timmy too jumped off bed and joined Anne. Next, Timmy too jumped off bed and joined Anne. After that, and then both of them, දෙන්නම heard another sound. දෙන්නටම ඇහුණා වෙනත් ශබ්දයක්. ඊට පස්සේ මොකද්ද උනේ? Then there was complete silence except for the sound of waves. Complete silence. සම්පූර්ණ නිශ්ශබ්දතාවයක් ඇති වුණා. ඊට පස්සේ තියෙනවා later. ඒ නිශ්ශබ්දතාවයෙන් පස්සේ තමයි Anne saw a faint light which disappeared after a little while. Finally, Anne lay awake, puzzled at what she heard and saw. So now we have put the correct order. Now it's a matching activity. මේක නම් දුවලා පුතාලට හරිම පහසුයි. A is one side, B is the other side. You have to match the first half of the sentence with the second half. Match the sentence parts to convey meaningful ideas. තේරුමක් ඇති අදහසක් එන විදිහට තමයි මේ join කිරීම කරන්න ඕනේ. I got up at 5 o'clock yesterday and had a bath. Then උදේ නැගිටලා මොකද්ද ඊට පස්සේ කරා කියලා හිතන්න පුළුවන්. මේ දේවල් ගැලපෙන්නේ නැහැ. I had breakfast කියන එක තමයි ගැලපෙන්නේ. උදේ නැගිටලා කරන ඉස්සෙල්ලාම උදෑසන ආහාරය ගත්තා කියන එක. I had breakfast and left for work. Situm was not well last week. අසනීපුණ නිසා සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ මොකක් හරි කරන්න බැරි වෙන එක. හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ however. ඒ වුණත් he managed to complete his assignment. කොහොම හරි පැවරුම සම්පූර්ණ කරා. All the students are very happy because of. ළමයි හුඟක් සතුටු වෙන අවස්ථාවක් ගැන මෙතන දීලා තියෙනවා. Their educational trip. හරි මාසයි නේද පුතාලා අධ්‍යාපන චාරිකාව යන්න. To Gaul next week. මේගොල්ලොත් එහෙම මාසාවෙන් සතුටෙන් හිටියා. Everyone ordered ice cream for dessert except for. හැමෝම ice cream තමයි ඇනෝම් කරේ. කවුරු හැරෙන්නද? Ravindu, who had a sore throat. එයා අසනීපෙන් හිටපු නිසා උග්‍ර අමාරුවකින් හිටපු නිසා ice cream order කරේ නෑ.
The manager advised the two salesmen since ඇයි කළමනාකරුවෙක්ට මේ වෙළඳ සේවකයොන්ට අවවාද දෙන්න සිදුවෙන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවකදීද since මොන හේතුව නිසාද they were late for work ඒගොල්ලෝ වැඩට එන්න ප්‍රමාද වෙලා I will help you with the difficult sums if මං ඔයාට උදව් කරනවා අමාරු ගණන් හදන්න difficult sums if හැබැයි condition එකක් දෙනවා මොනවා වුණොත්ද මොන තත්වයක් යටතේද if I come early tomorrow මම හෙට කලින් ආවොත් now you have a completion activity. Activity 5. Complete the following sentences meaningfully. එතකොට බලන්න දේවල් දෙක තුනක්ම හිතන්න තියෙනවා. sentence එකේ පළවෙනියටම දීලා තියෙන අදහසට ගැලපෙන්නත් ඕනේ. It has to match the meaning given in the first half of the sentence. Then your grammar should be correct. grammar වරදින්නත් බෑ තේරුමෙන් නොගැලපෙන්නත් බෑ එතකොට අපි හොඳට තේරුම් අරගෙන ලියන්න ඕනේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා මුල් හරියේදී In some parts of the world people die because of සමහර ප්‍රදේශවල ලෝකේ මිනිස්සු මැරෙනවා හේතු ගොඩාක් තියෙනවා අපි එක හේතුවක් ලියමු because of poor healthcare facilities. සෞඛ්‍ය පහසුකම් අඩු බව නිසා මිනිස්සු මැරෙනවා සමහර ලෝකයේ ප්‍රදේශවල. There was no sound in the house except for කියන එක ඉස්සෙල්ලත් අපිට හම්බුණා අපි කියවපු තැන්වලදී හැරෙන්න කියන එක කිසිම ශබ්දයක් තිබුණේ නැහැ මේ ශබ්දය හැරෙන්න. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් except for the ticking sound of the clock. ඔරලෝසුව ටික් ටික් ගාන ශබ්දයට හැර කිසිම ශබ්දයක් තිබුණේ නැහැ. It was raining whole day. දවස පුරාම වැස්සා. However, එතකොට අපි වැස්සොත් සාමාන්‍යයෙන් නතර කරන දෙයක් වැස්සත් නතර කරේ නැහැ කියලානේ මෙතන කියන්න ඕනේ. However, we managed to complete the work. නිකං the work කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් construction work වගේ adjective එකක් දාලා කියන්නත් පුළුවන්. construction work ඉදිකිරීම් කටයුතු. Ramsey consulted a doctor as අපි ඉතින් වෛද්‍යවරයෙක් කතා කරන්නේ වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට යන්නේ හේතුව අසනීප වුණොත්නේ. එහෙනම් අපි ඒක ලියමු. Ramsey consulted a doctor as he was not feeling well. අසනීප තත්වයක් දැනුන නිසා ඩොක්ටර්ව කන්සල්ට් කරා කියන එක. Taking fast food is not considered as good since අපි දන්නවා fast food, junk food කියලා හැමතිස්සෙම කියනවා මේවා ආහාරයට ගන්න හොඳ නෑ කියලා. විශේෂම හේතු මොනවද? ගොඩාක් හේතු තියෙනවා. ඉතින් අපි ලියමු එක හේතුවක් හරි දෙකක් හරි. Taking fast food is not considered as good since හේතුව දාන්නේ since කියන එකෙන් පස්සේ such food contains
high levels of sodium and saturated fats. සෝඩියම් වගේම සම්තෘප්ත මේ දම්ල තියෙන නිසා මේ කෑම ಜಾති හොඳ නෑ කියන එක. Match the adjectives in column A with suitable nouns in column B is your activity 6. Let's try to match the adjectives and the nouns. First we'll look at the list. Detective, expensive, heavy, cloudless, urgent, delivered. So detective can go with what? A story. අපි කියන්නේ රහස් පරීක්ෂක කතාවක් කියලා. Detective story. Expensive, මිල අධික. We can use wristwatch with expensive. Heavy. Heavy කිව්වම අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ බරයි කියන එක. යම් කිසි ද්‍රව්‍යයක් එක්ක. හැබැයි අපි ඉස්සෙල්ලා කියවන තැන්වලදීත් කතා වුණා silence කියන වචනේත් එක්ක අපිට heavy silence, deep silence කියන adjectives පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි කියන්නේ ගැඹුරු නිශ්ශබ්දතාවයක් කියලා. So we put heavy and silence together. Cloudless, we have urgent and delivered. With cloudless, we know it has to be sky, and we can put delivered goods. Delivered goods ඒ කියන්නේ යම් කිසි ද්‍රව්‍යයක් අපි ඇනෝම් කරාට පස්සේ ඒක ගෙනාවට පස්සේ අපි ඒ ටිකට කියනවා delivered goods කියලා. urgent matter කියන්නේ බොහොම හදිසි කාරණයක්. ඊටාම හදිසි කාරණයකට අපි කියනවා urgent matter. Now the next activity is based on this. Let's see what it is. We'll start with heavy silence. I tried to break the heavy silence with a joke. විහිළුවක් කරලා ඒ තිබුණ බොහොම තදබල නිශ්ශබ්දතාවය කඩන්න එහෙම නැත්නම් නැති කරන්න මම උත්සාහ කරා. Then we'll write about the expensive wristwatch. බොහොම මිල අධික wristwatch එකක් ඔරලෝසුවක් ගැන. My father got an expensive wristwatch as a gift. Then we will choose cloudless night. What do you have in a cloudless night? Cloudless sky we have. සාමාන්‍යයෙන් වලාකුළු නැති වෙලාවට මොනවද වැඩියෙන්ම දකින්නේ? රෑ නම්. You have stars. So for cloudless sky we will write about a night with a cloudless sky. He was looking at the cloudless sky filled with stars. Then
we have urgent matter. බොහොම හදිසි කාරණාවක්. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් කෙනෙක් කලින් ගිය අවස්ථාවක් නියමිත වේලාවට වඩා. Sanudi left early. කලින් ගියා to attend to an urgent matter. We have one more left. Delivered goods. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි order කරලා එහෙම නැත්නම් ඇනවුම් කරලා බඩු වගයක් deliver කරාට පස්සේ අපි බලනවා මේවයේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා. Let's write an example to match that idea. We checked the condition of the delivered goods. Next is activity 8. Write an article to your school magazine about your favorite storybook. පුතාලා ගොඩක් ආස ස්ටෝරි බුක් එකක් කියවුවට පස්සේ ඒ ගැන ලියලා තියෙනවද ස්කූල් මැගසින් එකකට හරි එහෙම නැත්නම් බිත්ති පුවත්පතකට හරි ඒ වගේ එකක් තමයි දැන් කරන්න තියෙන්නේ. Include the following. මොනවද ඇතුළත් කරන්න කියලා තියෙන්නේ? Name of the book, the author, from where you got it, කොහෙන්ද ලැබුණේ, brief outline of the story. සාමාන්‍යයෙන් දල වශයෙන් මේ කතාව කොයි වගේද කියන brief outline එකක් එතන දෙන්න ඕනේ කෙටියෙන්. And why do you like it? මොන අංගවලටද මේ කතාවේ පුතාලා ආස කියලාත් ලියන්න ඕනේ. Now we will look at an article about a storybook. We will write the topic and start. My favorite storybook. Here you have Madolduwa as an example, a very famous Sri Lankan novel by a renowned author. දැන් මම තෝරගෙන තියෙන පොත මේකයි. පුතාලට කැමති පොතක් තෝරගෙන මේ වගේ ආටිකල් එකක් ලියන්න පුළුවන්. So for the introduction, let's see what we can put. We can write something general about reading. කියවීම ගැන පොඩි අදහසක් දීලම අපේ ආස පොත ගැන කියන්න පටන් ගමු. Whenever I have free time, I read a book. මට විවේකය හම්බෙන ඕනෑම වෙලාවක මම පොතක් කියවනවා. A book is like a true friend, a teacher and a motivator. පොතක් කියන්නේ හොඳ යහළුවෙක් වගේ, ගුරුවරයෙක් වගේ, අපිව උනන්දු කරන කෙනෙක්. Books are sources of knowledge and wisdom. අපිට ඥානය සහ දැනුම ලබා දෙන දේවල් තමයි පොත් කියන්නේ. That is why I believe that books make us clever, sensible and happy. පොත් කියවනකොට අපි හුඟක් දක්ෂ වෙනවා, අපි සතුටටපත් වෙනවා. ඒ වගේම යමක් වුණාම ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන නිවැරදි ආකාරය ගැන හොඳ බුද්ධිමත් භාවයකින් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන ආකාරය ගැන අදහසක් ඇති වෙනවා. Recently I read the book Madolduwa. I read it within a short period. ළඟකදී මම මඩොල්දුව කියන පොත කියවුවා බොහොම කෙටි කාලයක් ඇතුළත. I feel that it is the most interesting book I have ever read. මට දැනෙනවා ඒක මම කියවපු ඉතාමත්ම ආස හිතෙන පොත කියලා. දැන් අපි පොත ගැන කියන්න ගන්නවා. This book was originally written by the renowned author Martin Wickramasinghe in 1947. It was later translated by Professor Ashley Halpy.
අපි ඉස්සෙල්ලාම කතුවරයා ගැන කියලා ඊළඟට ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය ලිව්වේ කවුද කියන කෙනා ගැනත් කියලා ඊට පස්සේ ස්ටෝරි එක ගැන කියනවා. The story revolves around two main characters. මේ මුළු කතා මාලාවම ප්‍රධාන චරිත දෙකක් වටා තමයි ගෙතෙන්නේ. Upali and Jinnah, who are strong and courageous. ඉතාම ශක්තිමත් ඒ වගේම ධෛර්යවන්තයි. I enjoyed reading their escapades which offer many insights into rural life that existed decades ago. දශක ගණනාවකට පෙර ලංකාවේ තිබුණ ගැමි ජීවිතය ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙනවා මේ කතාව කියවනකොට. මොකද මේ උපාලි ජින්නා කියන චරිත දෙක, they are very adventurous characters. They go on very adventurous journeys. බොහොම වික්‍රමාන්විත ක්‍රියා කරනවා. සමහර වෙලාවට බැනුම් අසන mischievous වැඩ කියන්නේ ඒ වගේ දේවල් කරනවා. ඉතින් මේ කතාව බොහොම සිත් ගන්නා සුළුයි මේ හේතු නිසා. Upali and his friends engage in mischievous activities. Engage in mischievous activities. ඒ කියන්නේ හරිම අනිත් අයව තරහ ගස්සන වගේ වැඩ කරනවා මේ ළමයි දෙන්න. In the village, ගමේ ඇතුලේ. One of them is, දැන් ඔන්න උදාහරණයක් ලියනවා. One of them is dressing up as Veddas and shooting girls with arrows who come to a pond to fetch water. මේ වතුර ගන්න එන ගැහැණු ළමයි ටිකකට arrows වලින් ඊතල වලින් විදිනවා. කවුරු වගේ ඇඳගෙනද? වැද්දෝ වගේ ඇඳගෙන. dressing up as Veddas. Upali's such mischiefs continue, and thus the headmaster of Upali's school asks his father to take him back to his village. දැන් මේ වගේ ක්‍රියාවන් දිගටම කරගෙන යන නිසා අන්තිමට මුල් ගුරුතුමා කියනවා තාත්තට උපාලිව ගෙදර ගෙනියන්න, ගමට ගෙනියන්න, ඉස්කෝලේ තියන්න එපා. It is at this point that Upali, with the servant boy of the house, Jinnah, run away from the village and settle in a lonely island called Modolduwa. එහෙම ගෙනහිල්ලා ගෙදර ඉන්න වෙලාවේ තමයි උපාලි තීරණය කරන්නේ ජින්නා එක්ක ගෙදරින් ගිහිල්ලා ගෙදර කාටවත් නොකියම ගිහිල්ලා මඩොල්දුව කියන දූපතේ settle ඒගොල්ලන් ජීවත් වෙන්නම ගන්නවා. දැන් පුතාලා කතාව දන්න නිසා මේ ආටිකල් එක තේරුම් ගන්න පහසුයි. හැබැයි අපි අලුතෙන් පොතක් කියවලා ඒකේ කරුණු එකතු කරලා මේ වගේ ආටිකල් එකක් ලියන්න උනත් පුරුදු වෙන්න ඕනේ. The most exciting part of the book covers their experiences on the island. වඩාත්ම සිත් ගන්නාසුළු ඒ වගේම සමහර වෙලාවට අපිට බය හිතෙන ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා හිතෙන වගේ අවස්ථා තියෙන්නේ. බොහොම exciting moments කියන්නේ අපි. ඒ වගේ දේවල් තියෙන්නේ කොයි කොටසේද පොතේ? Their experiences on the island. මේ දූපතේ අත්දැකීම්. Experiences අත්දැකීම් ගන්න අවස්ථා ටික තමයි හොඳම පොතේ තියෙන කොටස. They are resourceful enough to start a new life there. ඒගොල්ලෝ තියෙන සම්පත් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන අරගෙන අලුත් ජීවිතයක් පටන් ගන්නවා මේ දූපතේ. The story's liveliness. මොකන්ද මේ liveliness කියන්නේ? සජීවී බව. මේ කතාවේ තියෙන සජීවී බව වැඩි වෙනවා, enhance වෙනවා. The story's liveliness is enhanced with diverse actions and emotions. Diverse විවිධ ක්‍රියා සහ හැඟීම් emotions. සමහරලාට බය හිතෙනවා, ඒගොල්ලෝ රැට එක දේවල් දකිනවා. ඒ වගේ එක එක emotions, actions. මේ දෙකම නිසා මේ කතාව හරිම සජීවී. Upali is not just a character of mischief and adventure. දැන් මේ ප්‍රධාන චරිතය ගැන අපිට හිතුන දේ කියනවා. මෙයා නිකන්
නරක වැඩ කර කර එහෙම නැත්නම් හැමතිස්සෙම වික්‍රමාන්විත වගේ දේව ක්‍රියාවල් කර කරම ඉන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. එයාගේ චරිතේ තව පැත්තක් තියෙනවා. So when we appreciate a book, we appreciate the characters. When we appreciate characters, we have to see whether those characters are good or bad, or whether they are a mixture of good qualities and bad qualities. This is what the article is doing here. ඒ චරිතයේ තියෙන එක එක දේවල් ගැන අපි ආස වෙච්ච විදිය ලියනවා. මොකන්ද දැන් උදාහරණයක් හැටියට කියන්නේ mischievous කෙනෙක් විතරක්ම නෙමෙයි කියන එකට. I admire his kindness too. එයා හරිම කරුණාවන්ත කෙනෙක්. When he learns that his father is ill. තාත්තා අසනීපයි කියලා දැනගත්ත වෙලාවේ he goes to the village to see him and helps his stepmother before going back to මඩොල්දුව. අවශ්‍යතාවයක් පවුලේ පැන නැගුණ වෙලාවේ මඩොල්දුවෙන් ඒගොල්ලෝ හිටපු දූපතෙන් ගිහිල්ලා පවුලේ අයට උදව් කරලා ආපහු එන්නේ. මෙතන පුතාලට පේනවා මම පොඩි ස්ටාර් එකක් දාලා තිනවා. මං කියන්නම් ඒ මොකටද කියලා. දැන් අපි රචනාවක් ලියනකොට, ආටිකල් එකක් ලියනකොට වචන සීමා සහිතව ලියන්න ඕනේ. යම්කිසි සීමාවකට යටත් වෙලා ලියන්න ඕනේ. හැබැයි අපි ප්‍රොජෙක්ට් එකක්, ව්‍යාපෘතියක් වගේ කරන වෙලාවක, අසයින්මන්ට් එකක් වගේ කරන වෙලාවක මේ වගේ දේවල් වලට අමතරව තව දේවල් දාන්නත් පුළුවන්. එහෙම පුංචි උදාහරණයකුත් මං කියනවා. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු මේක දැන් ඉවර කරන්නේ කොහොමද කියලා. Now we have come to the conclusion of our article. So you have to sum up the points you wrote here in your conclusion. Reading this book was almost a journey for me. මේ පොත කියවීම මට ගමනක් ගියා වගේ, ජර්නි එකක් ගියා වගේ. ඇයි? අපි පොතේ චරිතත් එක්ක ඒ චරිත යන ගමනම යනවා. හරියට පොත enjoy කරනවා නම්. If we really enjoy, we go the journey with the characters. We go on the trips with the characters. Sometimes we feel sad with the characters. We feel happy with the characters. It gave me fun and life lessons. සතුට පමණක් නෙමෙයි, ජීවිතේට පාඩම් පවා මට ඒක දුන්නා. මේ පොත විසින් මට දුන්නා. The positives of books are endless. දැන් අපි කන්ක්ලූෂන් එකේ ඉන්නේ. පොඩ්ඩක් ආපහු පොත් ගැන තියෙන ප්‍රයෝජනෙත් කියලාම අපි ආටිකල් එක ඉවර කරනවා. අපේ මේ කියවපු පොත ගැන සහ කියවීම කියන පුරුද්ද ගැනත් පොඩි පණිවිඩයක් දීලාම ඉවර කරොත් හුඟක් ලස්සනයි. පුතාලට විභාගයකට වගේ ලියනවා නම් වෙලාව සීමා සහිත නම් ඒ වගේ කොටසකට යන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි අනෙක් අවස්ථාවල පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න ඕනේ තමුන්ගේ vocabulary එක, sentence structures මේ වගේ දේවල් දියුණු කරගන්න හොඳට ඒවා පාවිච්චි කරලා ලියන්න. අපි විභාගයකදී ලියන ඒවා ඒක ලියන ආකාරය, වචන වලට සීමා වෙන ආකාරය තවත් වෙලාවක කතා කරමු. දැන් මොකක්ද අපි කියන්න යන්නේ? The positives of books are endless කියන එකේ තේරුම. ඒ කියන්නේ පොත්වල තියෙන positives කියන්නේ හොඳ දේවල්, ඊටාම ධනාත්මක දේවල් කියලා නිම කරන්න බෑ. Endless. Positives are endless. It makes good individuals and societies. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? තනි කෙනෙක් හැටියටත් අපි දියුණු වෙනවා, සමාජයක් හැටියටත් දියුණු වෙනවා කියවීම කියන පුරුද්දෙන්. Therefore, I will not stop reading books. I will not stop reading books. මම පොත් කියවන එක නතර කරන්නේ මොකක් නිසාද? මොකද්ද මේ therefore එකට ඉස්සෙල්ලා තියෙන්නේ? පොත් කියවීම තුලින් හොඳ individuals and societies, තනි පුද්ගලයෝ වශයෙන් උත් හොඳ වෙනවා, සමාජය හැටියටත් හොඳ වෙනවා. I am awaiting my next journey with another set of characters and settings. මම මග බලාගෙන ඉන්නවා මගේ අනිත් ගමන, journey එක යන්න. කාත් එක්කද? With another set of characters and settings. ඒ කියන්නේ characters and settings. චරිත සහ පසුබිම්. කතාවේ තියෙන චරිත සහ පසුබිම් සමග මම ගමනක් යන්න මග බලාගෙන ඉන්නවා කියන එක. දැන් අපි බලමු අර
additional paragraph කියලා මං කිව්වේ. ඒ කියන්නේ strict word limit එකක් නැතුව ලියන වෙලාවක ලියනවා නම් ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන් පුතාලට පොඩි අදහස් ටිකක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි ලියපු අපි කියවපු ඒ ගැන ලියනකොට පොතක් ගැන ඒ ගැන තවත් විද්වතුන් පාඨකයන් කියපු දේවල් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. The value of this book is attested by readers and scholars locally and internationally. එතකොට අපි දන්නවා මේකෙන් කියන්නේ මේ පොත ගැන පාඨකයෝ විද්වතුන් හුඟක් වර්ණනා කරලා තියෙනවා locally and internationally. රට තුලත් අන්තර්ජාතිකවත්. If we choose a few, අපි මේන් කිහිපයක් තෝරා ගත්තොත්, the translator of this book, Professor Ashley Halpe, says, දැන් මේ මහාචාර්යතුමා කියනවා, in the escapades, the spirit of youthful mischief comes vividly to life. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ පොතේ තියෙන විස්තර වලින් විස්තර කරලා තියෙන ඉතාමත්ම අලංකාර විදි වලින් මොකක්ද මේ පාඨකයට දැනෙන්නේ? The spirit of youthful mischief. මේ තරුණ කාලේ පුංචි ළමයි තරුණ වයසට එන කාලයක් ගැන මේ තියෙන්නේ. ඒ කාලේ තියෙන මේ මොහොම දඟකාර වැඩ, ඒ වගේම වික්‍රමාන්විත වැඩ, කරන්න තියෙන ආසාව, අන්න ඒ වගේ හැඟීම් ඉතා විචිත්‍ර ලෙස විවරණය කරනවා කියන එක තමයි ඒකේ කියන්නේ. vividly to life කියන්නේ හරිම සජීවී බවක් තියෙනවා මේ තියෙන විස්තරවල. Moreover, Professor Scavage comments on Kupali's character. තව විදේශීය මහාචාර්යවරයෙකුත් උපාලිගේ චරිතය ගැන මෙන්න මෙහෙම කියනවා. Upali is a hero who overflows with an extraordinary human vitality. බොහොම අසාමාන්‍ය සජීවී බවක් තියෙන චරිතයක් තමයි, වීර චරිතයක් තමයි මේ උපාලි කියන්නේ. Overflows with an extraordinary human vitality. අසාමාන්‍ය සජීවී බවක්. Overflows උතුරා යන ගතියක් තියෙනවා මේ ගතිය, qualities වල. After that, we will move on to activity 9. Raju interviewed his friend Kumar to find out about his favorite book. Following are the answers he got from Kumar. Read the answers and write the questions Raju asked. දැන් පුතාලට සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ ප්‍රශ්නයක් දීලා උත්තරේ ලියන්න. දැන් තියෙන්නේ උත්තරේ දීලා ප්‍රශ්න ලියන්න. We'll write the questions now. You have been given the question word. මේ WH question එක දීලා තියෙනවා. The answer is, my favorite book is Adventures of Tom Sawyer. So it's easy. You can ask, what is your favorite book? Then you have Mark Twain has written it. Has written. එහෙනම් ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ who has written it? Then I got it from the library. කොහෙන්ද හම්බුනේ? Then you have to write, where did you get it from? මෙතන පුතාලා මොනවද මතක තියාගන්න ඕනේ? I got it from the library. ඒ කියන්නේ got කියන past tense එකේ verb එකෙන් අපි තීරණය කරන්න ඕනේ question එකත් past කියලා. හැබැයි got කියලා නෙමෙයි අපි question එකට දාන්නේ. did කියන වචنين past form එක හඳුන්වන නිසා අපි මතක් කරලා base form එක තමයි හැමතිස්සෙම did එක දාන්නේ. You must not forget that. ඒ වගේම from කියන අන්තිමට දාන වචනේත් අමතක කරන්න එපා. preposition එකත් අන්තිමට දානවා. Where did you get it from? It's a mixture of practical jokes and fantasy.
ඒ කියන්නේ මේ පොත කොයි වගේ එකක්ද කියන එකනේ. බොහොම ප්‍රායෝගික විහිළු, මනක් කල්පිත දේවල් තියෙන එකක්නේ. ඒවා වල සමමිශ්‍රණයක් කියලානේ මේ උත්තරේ දෙන්නේ. එහෙනම් ප්‍රශ්නේ what kind of a book is it? Then you have yes, it's a children's story. ඔව් ඒක ළමා කතාවක්. yes කියලා උත්තරේ තියෙන හින්දා is කියන එක අපිට කොහොමටත් දීලා තිනවා. එතකොට අපි දන්නවා it is එක මේ contract form එක it is. එහෙනම් is it a children's story? Now write what Kumar said to Raju in reported speech. You have reported speech in activity 10. දැන් අපි report කරනකොට යමක් කරන්න ඕන වෙනස්කම් ටික මතක් කරගමු. ඊට පස්සේ ලියමු. It's adventures of Tom Sawyer. දැන් මේ it's කියන්නේ it is. එහෙනම් present. අපි දන්නවා. එහෙනම් ඒක past එකට හැරෙනවා කියලා. Kumar said to Raju. එතකොට අපි පටන් ගන්නේ. Kumar said that it was Adventures of Tom Sawyer. Mark Twain has written it. Has written කියනකොට අපි දන්නවා එක present perfect tense. අපි past perfect එකට හරවනවා. Kumar said Mark Twain had written it. Has written became had written. Then you have I got it from the library. Got is past. You turn it to past perfect. Kumar said that I becomes he. He had got it. From the library. Then you have it's a mixture of practical jokes and fantasy. It is again in the present tense is you have to change it into past. Kumar said that it was a mixture of practical jokes and fantasy. Then you have the last one. It's a children's story. Again, it is. Kumar said that it was a children's story.
activity. 11 is a very interesting activity. Why? Because it tests your creativity, your writing ability and creativity. Why? It says you have to complete this story creatively and give a suitable ending. ඒ කියන්නේ අපි නිර්මාණාත්මක විදියට හිතලා තමයි මේ ස්ටෝරි එක ලියලා අවසානෙකොත් ලියන්න ඕනේ. How does it start? It was a fine morning. As it was a holiday, I thought of doing some gardening. I called my sister and we both went to the front yard. Then මේ නංගි කෙනෙක් එක්ක හරි අක්කා කෙනෙක් එක්ක හරි අපි හිතමු නංගි කෙනෙක් කියලා ඉන්නේ බොහොම ලස්සන උදෑසනක ඉර පායපු එක නිවාඩු දවසක්. Just then we heard a sound near the gate. දැන් ඉස්සරහට වෙලා front yard එකට වෙලා වත්තේ ඉන්නකොට තමයි මේ සද්දේ ඇහුනේ. දැන් අපි බලමු අපි මේක මතින් කතාවක් ගොඩනගනවා නම් මොන වගේ එකක් ලියන්න පුළුවන්ද කියලා. Heard a sound near the gate. දැන් යමක් ශබ්දයක් අවධානය යොමු කරන මට්ටමකින් ඇහෙනවා කියන්නේ ඒ ශබ්දේ පස්සේ ඇසුණයින් පස්සේ මොකක් හරි වෙන්න ඕනේනේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි කුතුහලයක් ඇති වෙලා ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලමු. I will show you an example. You can write a better story than this. We both got frightened and suddenly stopped our work. Nangi, akkai කියමු අපි. අයියයි නංගි කවුරු හරි දෙන්නෙක් දැන් we both got frightened. බය වෙලා එකපාරටම කර හිටපු දේත් නැවැත්තුවා. We looked at each other. දෙන්නට දෙන්න දිහා බැලුවා. My sister looked puzzled. ශබ්දයක් ඇහුණ ගමන් නංගිගේ මූණෙත් බොහොම ප්‍රශ්නාර්ථයක් වගේ දැක්කා. I was confused too. මටත් හිතා ගන්න බැරි වුණා මොකක් කරන්නද කියලා. Our parents were not at home. To make things worse, they are alone. No parents at home. But we slowly walked to the gate to see what had happened. හිමීට ඇවිදගෙන ගියා ගේට් එක ළඟට to see what had happened. ඒ වෙනකොට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න ගියා. When we went outside, to our dismay, we saw an injured dog lying by the side of the road. ඊටාම දුක හිතෙන දර්ශනයක් තමයි දැක්කේ. Injured dog තුවාල වෙලා lying by the side of the road. පාර පැත්තකට වැටිලා හිටියා දැක්කා. It had been hit by a vehicle. දැන් මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? වාහනයක හැප්පිලා the vault was damaged. ශබ්දයක් ඇහුනේ. අපි හිතමු වාහනයක් තාප් එකත් වැදිලා බල්ලෙකුවත් හප්පගෙන ගිහිල්ලා කිසිම ඊට පස්සේ වෙන්නේ මොකද්ද කියලාවත් බලන්නේ නැතුව. එහෙම දේවල් වෙනවනේ. But there was no vehicle to be seen. Now you can't see any vehicle. The vehicle has already gone. No one was coming to help the dog either. කවුරුත් ආවෙත් නැහැ උදව් කරන්න. I have been always watching the activities of dogs from my childhood, though I didn't have one. Then මේ කියන කෙනා පොඩි කාලේ ඉඳලා බල්ලෝ ගැන බොහොම ආසාවෙන් ඒගොල්ලෝ කරන දේවල් බල හිටපු කෙනෙක් මේ වෙනකොට හිටියේ නැති වුණාට සුරතලෙක්. I had seen this particular dog too in our neighborhood. මේ කියන බල්ලවත් මම මීට කලින් මේ අවට ඉන්නවා දැකලා තියෙනවා කියලා කල්පනා කරා. What's happening next? It was hard to make a decision because we were alone at home. Hard to make a decision. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? තීරණයක් ගන්න අමාරුණා හේතුව ඒ දෙන්න තනියෙන් හිටපු නිසා. But we could not delay our decision too much. වැඩිය පරක්කු කරන්නත් බෑ. Delay කරන්නත් බෑ. I stopped a three-wheeler.
In the meantime, I called my neighbor and asked my sister to quickly lock the door of our house. මොකද්ද in the meantime කියන්නේ? ඒ අතර වාරයේ දැන් බලන්න මෙයා කීයක් දේවල් කරාද? 3 wheeler එකක් නතර කරා. අසල්වැසියෙක්ට කතා කරා අම්මයි තාත්තයි නැති වෙලාවෙ නිසා. නංගිට මතක් කරා ගෙදර දොර වහන්න. උගක්ම කල්පනාකාරී දරුවෙක්. I picked up the dog and got onto the 3 wheeler with my sister and neighbor. දැන් තුන් දෙනාම යනවා. I felt very nervous because the dog was not making any sound. එයාට හිතට පොඩ්ඩක්වත් හරි නෑ. හරිම කලබලයක් ඇති වෙලා හිටියේ මොකද මේ සතාගෙන් කිසිම ශබ්දයක් එන්නේ නැති නිසා. We somehow went to the vet clinic. Somehow කියන්නේ කොහොම හරි ගියා පශු වෛද්‍යතුමා ළඟට within 5 to 10 minutes time. විනාඩි 5ක් 10ක් ඇතුළත. The doctor gave immediate treatments. ඒ කියන්නේ මොනවද? හදිසි ප්‍රතිකාර ටික දීලා and bandaged the injured parts of the dog. බල්ලගේ තුවාල වෙච්ච තැන් bandage කරා. He praised me for doing this for a dog who had no owner. වෛද්‍යතුමා ප්‍රතිකාර කරාට පස්සේ මේ දරුවට හුඟක් හොඳ කිව්වා. praise කරා, වර්ණනා කරා. මොනවටද? For doing this for a dog who had no owner කියන්නේ අයිතිකාරයෙක් නැති සතෙක් වෙනුවෙන් මේ වගේ දෙයක් කෙරුවට. I took the dog home after the doctor approved to do so. වෛද්‍යතුමා අනුමැතිය දුන්නට පස්සේ දැන් මේ බල්ලව ගෙදර අරගෙන ගියා. My parents were initially shocked. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? Initially මුලින්ම මේ වගේ දෙයක් දැනගත්තම දෙමව්පියෝ කලබල වෙනවනේ. මොකද්ද මේ අපි නැති වෙලාවෙ මේ දුවලා කරලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට shock එකක් ඇති වුණා දෙමව්පියන්ට ඉස්සෙල්ලම. But when I explained, they were happy with what I did and the way I handled it. හැබැයි explain කරාම විස්තර කරාම ඒගොල්ලෝ සතුට වුණා with what I did and the way I handled it කියන්නේ මම කරපු දේ ගැනයි මම ඒ අවස්ථාවේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච විදිහ ගැනයි දෙකම ගැන ඒගොල්ලෝ සතුට වුණා. The dog recovered and was in good and healthy condition after a few days. Recovered. සනීප වුණා. ඒ වගේම ටික දවසකට පස්සේ healthy condition. හොඳ සෞඛ්‍ය තත්වයකටත් ආවා. After thinking for a while, පොඩ්ඩක් හිතලා මොකද්ද කරේ? I decided to keep the dog with me. එයා ළඟම බල්ලව තියාගන්න තීරණය කරා. හුඟක් හොඳ දරුවෙක්. And today he is one of my best friends. මේ වෙනකොට හොඳම යාළුවෙක්. He is loved by my family members too. පවුලයත් එයාට ආදරේ. Until today, අද වෙනකන්, I feel satisfied to recall. Recall කියන්නේ ආපස්සට මතක් කරනකොටත් සතුටුයි. That day I saved the life of this animal. මම මේ සතාගේ ජීවිතය බේරගත්ත දවස මතක් වෙනකොට අදටත් හරිම සෑහීමකට පත්වෙන සුළු හැඟීමක් ඇති වෙනවා කියන එක. You also can write a story like this, but you have to be creative and you have to write correct sentences. Now we have come to the last activity. Select the correct conjunction. We did many conjunctions when we did Pupil's book activities. පුතාලට මතකයිද conjunctions ගැන අපි කරා? A conjunction always combines two sentences or clauses or sentences. එකතු කිරීමක් තමයි conjunction එකකින් කරන්නේ. අපි බලමු මේ දීලා තියෙන වචන වලින් මොකක්ද හොඳම කියලා මේ blank එකට. The black blank white dog sat by the window. The black and white dog.
කළු සහ සුදු කියන එක මෙතන තියෙන්නේ. You can have the large, blank, small piece. ලොකු හෝ පොඩි කියන නිසා or. Large or small. I like coffee, blank, I don't like tea. මම කෝපි කැමති උනාට තේ වලට කැමති නෑ. එතකොට වෙනස් දෙයක් contrasting. But I was hot, blank, I opened the window. මෙතන it was hot කියලා එන්න ඕනේ. So I opened the window. It was hot, so I opened the window. එම නිසා. So we didn't go to the beach yesterday, blank, it was raining. හේතුව because. මොන හේතුව නිසාද? වහින නිසා. Activity 13. Rewrite using a suitable conjunction. Rewrite කියනකොට නැවත ලියන්න. It was late. Father came home. It was late when father came home. The next one, the Sri Lankan team won the match. The other team had very good players. ඒ කියන්නේ අනිත් කණ්ඩායමේ කොච්චර හොඳ ක්‍රීඩකයෝ හිටියත් කියන අදහසක් එනවනේ. එහෙනම් එන්න ඕනේ although. The Sri Lankan team won the match. Although the other team had very good players. Next is, Kavin didn't go to school. He was ill. අසනීපයක් නිසා යන්න බැරි වුණා කියන එකනේ මෙතන එන්න ඕනේ. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඒකට එන්නේ because. Then we have, last night I took a book to read. I couldn't finish it. Last night I took a book to read, but I couldn't finish it. පොත ගත්තට ඉවර කරන්න බැරි වුණා. Next one, I do my homework playing badminton with my friends. ඒ කියන්නේ badminton ගහනවා homework කරනවා. එහෙනම් කරන්නේ එකකට පස්සේ අනිත් එකක් after. After playing badminton with my friends. And now we have come to the end of Unit 8 workbook activities. I hope you revised all your grammar and
writing activities in this unit too.